wonderful music video. Thanks for the team and Ike Berry, wherever you are. Credits to you for singing it and giving it a awesome. Great. Thank you. Thank you so much. One applause for her. She's standing somewhere behind, but still you deserve a great applause. So thank you so much. Here comes the demonstration for you. Hold on to the team. All right, the demo scene. So what we have here is a scene built in Unreal Engine or assembled in Unreal Engine. Some of the things may have been built in other programs, but this is really the container. This is the world container. What the film crew right here have is, I'm gonna walk around a little bit. So film crew right here have a camera, obviously, and on top of the camera there's this tracker from Stipe, the Red Spy. So the tracker is actually figuring out the position of the camera, which means it can tell Unreal Engine where the camera is. So this camera is really, like, think of it as puppeteering a virtual camera that's inside Unreal Engine. There's a whole bunch of technical gobbledygook to say that you can make the background match the camera. So this camera will drive a virtual camera in here. So this will do what this camera is doing as well. So really what you have the ability to do now is to shoot your live action. As you saw in the music video just now, you can shoot the live action in the foreground, so you can have people and art department props and basically whatever you want in this area. And then you can shoot that live action, and then behind you, you have the background. But not just the background that will move properly with the camera. So it will look like, if it's done properly, and you've got your lighting done correctly, it will look like the foreground and the background are no different. So you can see now as they're moving, you can see what it's doing to the background. And I think we have one or two scenes that we're going to show. Probably some of them will have a little bit more foreground in, so you'll be able to see the parallax a little bit more. But you can see as the camera moves, if you guys want to just keep going, keep moving through it, you'll see that are they going to load up another scene? Okay. So yeah, as I said, this is built in Unreal Engine. Unreal Engine is a game engine which has traditionally made computer games, but it was discovered that they can also be used to make movies. And that goes back not just in virtual production terms, but also some regular movies. There have been shots that have been made in Unreal Engine from Star Wars movies, Pixar movies, so it's not just virtual production. But the cool thing here is that my job for the last 20 years has been doing visual effects. And rendering these kinds of backgrounds in visual effects takes a very long time. It takes rooms full of computers a long time to produce this imagery. But now the game engine technology has evolved to the point where we can now use a game engine and just about get to that kind of quality level that pre-rendered visual effects can do as well. So we can build these virtual worlds, we can build them in the same way that we would build them for visual effects. Now, there's been visual effects movies that have had fully CG backgrounds for a long time. We still can build them in the same kind of way. We can spend the time, work with designers, with art department, with production designers to really build these the way that we want them. Or, as I said in the talk that I did before, you can go and scan the real world and then put it in here as well. So you can really do both. You can make up a world, or you can go scan the real world. And the same thing is true here as it was with visual effects. Like,
one of my first mentors in visual effects, I kept hearing this word, photorealism. What does that mean? So I asked my first mentor, what does that mean? How do you do it? And his advice was great, and it still holds to this day, 20 years later. He said, if you start with photography, you're going to end up with something that looks photographic. So in computers, if you start with real photographic textures, photographic reference that you're trying to match to, and now what we can do, which is to scan the real world and use photography to create 3D models. And I think some of the scenes here, I think some of these models in the back here have actually been photo scanned. So they're using a thing called photogrammetry, where you can just take a lot of photographs of a real object. Like I could take pictures of these guys right here, go around them, take 300 pictures, and then make a 3D model that would look really good and look exactly like them, and put them into the world too. And I believe these temples here were also photo scanned. So if we put really good photographic material into the engine, whether it be using photogrammetry or stuff that was modeled by people, or the Nerf or Gaussian splat stuff that we were looking at, or maybe Kubrick, and making photographic elements, layers going into the background there, we might use both. We might use a background, like a matte painting, as you would call it in visual effects. We can still use a matte painting in the background because it's far enough away that we would maybe use a range of mountains or something and use a photograph for that, as we would do in visual effects. But we can actually put it into the game engine and build this world with layers and rich midground and then foreground. And gotta watch out for that camera there. And you can see that it went out of focus there. So another cool thing that you can do is you can marry the focus in the camera with the focus in the background. So if you want to really make the foreground here, like imagine I'm the star of this piece, and the camera's shooting me. Be great if we had a monitor here, but just imagine, you're seeing me and this background behind you. The thing that really sells this, and the thing that I've seen a lot of this being done, and the difference between good and bad versions of it is really using really good material in the background, just the same as any CG. If you use really good material in here and you spend your time, or you scan the real world, you use photographic techniques to put material into this, it will look photographic as long as you shoot it well. You have a camera crew that understand how to shoot for this kind of thing. You have a good grip crew, so you have people who can light properly and understand how to light the foreground so that it will look the same as the background. Because you need, this has some light, right? You can probably see it a little bit casting light on me. So some light comes off this, but you still need traditional lighting. You still need the proper lighting that we've used forever on film sets. And even that is starting to evolve now as well, to the point where, and I think we have some quasar science here and aperture, and some of the people that are making modern LED lighting can receive signal from the Unreal Engine and tell it how bright and what color to make those lights. So those lights can change color and they can change intensity dynamically, being driven by this world. So if you have a set here that's being lit by these lights, a bit by the wall, and you're making sure that you take care of it, and you have grip tools, you use shadow and egg crates and all the things that filmmakers are used to using to make sure that the light is casting in the same direction, so all the shadows in the background make sense with the shadows in the foreground. Everything will feel like it belongs together. And just that's really what sells it. And then also some of the extra stuff that you can add to the camera. You can add some diffusion. You sometimes will even put a little smoke in the environment, like smoke and mirrors, like the good old days. And it just helps kind of take the edge off the wall. The lights help integrate it. The diffusion and having the right glass in front of the glass of the lens can really help kind of take that digital edge off.
But as long as you do all those things right, which is predominantly, making sure that you have a good background, a good crew, and you do it right. I think I've come to the end of my time. So thank you for watching the demo. Well, thank you so much for taking us to next universe level. So we are gonna experience this in நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இது வந்து ஃபர்தர் மோர் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை நினச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆனால் அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இப்போ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we still have a few other things. ரொம்ப நேரமாக காத்துட்டு இருந்த இந்த ப்ரெஸ் டீமுக்கு வந்து ஒரு விடிவு காலம் வந்த மாதிரி ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் ஃபார் த டீம். ஏ.ஆர சாருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி. அவரோட சேர்ந்து இந்த எனர்ஜி இன்னைக்கு யூ ஸ்ட்ரீமை ஆரம்பிச்சிட்ருக்கிற சந்தானம் சார் அவர்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றியோட we are making Ustream a grand successful launch. With this launch, we are heading up for the open press meet. So I would request AR sir to come on stage and we'll head up for the press meet session. So press meet team, as usual you have got something to be announced and ஒரு முக்கியமான தருணங்களை வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எங்கள் ஜாம்பவான் எங்கள் ஆஸ்கார் கிங்கை வந்து உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறோம். மேக் ஷுர் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் சம்திங் ரிலேட்டட் டு Ustream only. ஸோ Ustream பற்றியான நிறைய விஷயங்கள் நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் அது Ustream-ஆக மட்டும்தான் இருக்கணும். நன்றி. வெல் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக நம்ம ஸ்ரீதர் சாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு. ஸோ ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் யூ ஆல் டு கம் ஆன் போடியம். Sorry. Ustream இவரோட கம்பெனி தான், நைஸா ஒழுகிறார். Any questions? No questions. They got all the answers, I think. Ed actually. Ed had given all the answers. Yeah. How economical for small budget? It should be economical. It's as good as spending less money on your shoot, right? You want to show Brahmandam and small money, you can come and shoot here, right? If you don't want to spend a lot of, in a small budget, you can take a mega movie. In fact, that's the idea behind it. It's not going to be cheap as such. It's not going to be really cheap. But I'm saying the fact that எடுத்தீங்களா பெரிய படம் எடுக்கிறது காசுக்கு கொஞ்சம் படம் போட்டு இங்க எடுக்கலாம். Definitely. No, my question is feasible? A small budget person can come and take the affordability. Yeah. Oh, thank you. Depending on what he wants to shoot. If he wants to do something good, great, and all stuff, we can come and shoot here. Thank you. Sir, what about the copyright issues? தஞ்சாவூர் கோயில் காமிச்சிங்க. ஸோ அதை ஷூட் பண்ண காப்பிரைட் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம அது இட் கம்ஸ் அண்டர் கவர்மெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வாங்கிக்கணும். பட் 10 நாள் வாங்கினா ஒரு நாள் வாங்கினா போகிறோம். Okay. So that is that Ustream will take care or the producer has to? Producer will have to take care of that. Okay, thank you. We can help you with that shoot, but. Okay, thank you. Hi sir. இந்த டெக்னாலஜிலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பட் இது மாதிரி இன்னும் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் பிளான் வச்சுருக்கீங்க ரகுமான் சார் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு?
இல்லை இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சப்போ just a collaboration between Ustream and எங்கள் ஸ்டுடியோ. They've gone much more deeper. முதல்ல எல்லாரும் கேட்க வேண்டிய questions AI வந்திருக்கு. So they actually explain everything very beautifully. I never expected that. They've gone deeper into understanding between virtual sets, AI, and how to use it. And thank you for that. Yeah, Thank you, sir. இங்கே பிக்சல் பிச் பெட்டர். சென்னை. சென்னை, ஆமாம், முதல்ல சென்னை. We'll try to bring better talent to help you do better movies. நல்ல ஆளுங்களை கூட்டு, நல்ல ஆர்டிஸ்ட் கூட்டு வந்து we'll help you do better backgrounds. Plus pixel pitch கொஞ்சம் different இது கொஞ்சம் lesser pixel pitch, so more sharpness will be there in your. Yes. I think they're also planning the roof, the sides and everything. And if it goes well, we'll have one more studio like this. Any plans to extend this as a 360 studio? We can do custom build depending on the project. அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் இருந்ததுன்னா we can always create a custom build LED 360 or even bigger 100 feet கூட பண்ணலாம். Doing that is not a problem. அது பண்ணி வச்சுட்டு யாரும் யூஸ் பண்ணலன்னா வேஸ்ட்னு கொஞ்சம் பார்க்குறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. On a special project you can do it for sure. Here. இங்கே பண்ணலாம். Your left side. Hi, right. I can see you. Yeah, here. Oh yeah. At least to start with, can we make it as a 180? யூஸ் பொறுத்து இருக்குது, உங்கள் ப்ராஜெக்ட் என்ன யூஸ் பண்ணணுமோ அது பொறுத்து இருக்குது. நீங்கள் கேட்டிங்களா, எக்ஸ்பர்ட் கேட்டிங்களா, திஸ் இஸ் அ வெரி பிக் வால். நீங்கள் போனீங்க யூஎஸ் போனால் இப்போ கம்மி பண்ணிட்டாங்க, சின்னதாக விஸ்போக் ஸ்டூடியோ கொண்டு வந்துட்டாங்க, 20 அடியில் எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும். ஓகே, உங்களுக்கு அது மாதிரி கஸ்டம் ப்ராஜெக்ட் ஒரு ட்ரெயின் எடுத்து எடுக்கணும்னு படம் இருக்குன்னா வேணால் ஒரு 180 போடலாம். ஒரு ட்ரெயினை உள்ளே வச்சு 2 பக்கமும் LED போட்டு பண்ணலாம். அது கஸ்டம் பில்ட். அந்த ப்ராஜெக்டோட என்ன பண்ண போகிறாங்க, எவ்வளோ டீப்பாக பண்ண போகிறாங்க பார்த்து அது அந்த மாதிரி we can build something unique for them. Okay. So we specialize in VR 360 3D content. Okay. So அதை வந்து நாங்கள் லைவாக இப்போது எல்லா இடத்துலையும் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம், இன்க்ளூடிங் சென்னை போர்ட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இப்போ தஞ்சாவூர் கோயில் காட்டும் போது நெக்ஸ்ட் எங்களோட ஷூட் அங்கே தான். ஸோ அப்போ யோசிக்கும் போது சரி, அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெர்மிஷன் வாங்குறதுலேருந்து எவ்வளோ டேஸ் அப்படிங்கிறதுல எல்லாத்துலேயுமே கணக்கு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தென் வி ஹேவ் டு கோ இன் டு விர்ச்சுவல் மோட் சில ஆஸ்பெக்ட். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டின். டெஃபினட்டாக பண்ணலாம். நீங்கள் எடுத்து வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஸ்பெண்ட் எடுத்து வந்தீங்கன்னா we can do it. பட் 180 வேணுமான்றது தெரியல, உங்களோட எக்ஸாக்ட் இது ரிக்வயர்மெண்ட் பார்த்து we can work it out definitely. Okay, thank you very much. இதுதான் லான்ச். இதுதான். ஸோ ஐ திங்க் மெயின் திங் இஸ் லைக் ஆல்சோ ஃபார் ப்ரீவியஸ், லைக் ஃபார் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஃபிலிம்ஸ் யூ கேன் டூ அ ப்ரீவியஸ் ஆஃப் த ஹோல், லைக் அ ஒர்க் ஷாப், ஆர்டிஸ்ட் வச்சு யூ கேன் யூஸ் இட் இன் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கோ டு த லொகேஷன், அப்புறம் கோடி ஷூட் பண்ணி கட் பண்ணிடுறாங்க. அப்புறம் யூ கேன் ஆக்சுவலி மேக் இட் an effective experimental place. யூசேஜ் நம்ம தான் வாட் வி வில் டு ஐ திங்க். பட் ஆக்சுவலி அவர் தான் பேசணும், நான் வந்து doing a program tomorrow for the education institutes for them to kind of understand. We're doing a program tomorrow, morning and evening. Then we will extend that to more courses if required. Maybe give them internship here when they want to learn things. Anything else? Thank you very much. Thank you so much. So we are at the end stage. So press order questionnaires mudinjachu. We made it so limited. So thank you so much for making my Chambavans konja easy pannadukku romba nandri press team. So next, thank you so much for making the grand launch a more successful day. Ustream inimel ungalakaga at ARR FLIM CITY inimel thirandu vekkappadum. Do contact us. So ungalakaga innume easy பண்றதுக்காக we have a QR here. You can just grab the QR. உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஃபர்தர் மோர் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ப்ளீஸ் ஃபிங்கர்ஸ் ஆன். ஸோ இந்த கியூஆர் ஸ்கேன் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் ஃபார் எனி ஃபியூச்சர் என்கொயரிஸ் அண்ட் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்.
So this will be displayed for next few minutes. Post this, I would request everybody to join me for the lunch party. So இதுக்கப்புறம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் வண்டர்ஃபுல்லான லஞ்ச் பார்ட்டி இருக்குது. ஏன்னா ஏழமன் சாருக்கு பிடிச்ச ஒரு டிஷ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி எவ்ரிபடி நோஸ் இட் இஸ் பிரியாணி மூமெண்ட். ஸோ இந்த செலிப்ரேஷனை இன்னுமே எனர்ஜைஸ் ஆக்கிறதுக்காக பிரியாணி மூமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஸோ ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட் எவ்ரிபடி டு ஜாயின் மீ ஃபார் தி லஞ்ச் பார்ட்டி ஃபார் த மோர். ஸோ இது தொடர்ந்து இன்னொரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. லெட் மீ ரீட் அவுட் தி லிஸ்ட். த டீம் ஹூ ஆர் ஹியர், இங்கே ஒரு நிறைய பிராண்ட்ஸ் கம்பெனிஸ் இங்கே இருக்காங்க. ஹூ வில் பி டூயிங் தி லைவ் ஷோஸ் இங்கே வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. தேர் ஆட்ஸ் அண்ட் எல்லாருமே இந்த கம்பெனிஸில் அப்லோட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பிஃபோர் தேட் உங்கள் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்காக வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ லெட் மீ ரீட் அவுட் தி கம்பெனி நேம் லிஸ்ட். ஜிஎஸ் சின்கிராஃப்ட், சினாரியோ, ARK, எக்ஸென்ஸ், கேலரோ சிஸ்டம்ஸ், சோனி, MT, RE, Lotus and Track. So these are the companies will be landing up for the next few minutes post lunch. So நீங்கள் எல்லாருமே உங்கள் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு உங்களோட செரமனியை வந்து இன்னுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே டீம்ஸ் வந்துடுவாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ கிளிப்ஸ் எல்லாமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் வித் ஃபர்தர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் தி கம்பெனி இட் செல்ஃப். ஸோ எஸ், தேங்க்யூ, பெரிய நன்றி உங்களுக்காக. லெட்ஸ் கிவ் அ ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃபார் மேக்கிங் இட் அ பிக் ஹிட். ஸோ நிறைய வாட்டி நம்ம தேங்க் பண்ணியாச்சு. இங்கே இருக்கிற நிறைய பேர் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, என்ன அப்படின்றது. ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்காக ஒரு பெரிய அப்ளாஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ மேக்கிங் இட் அ கிராண்ட் டே. ஸோ நாளைக்கு இதோட இன்னொரு மேசிவான ஹிட் டேவாக இருக்க போது, பிகாஸ் 300+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வர போகிறாங்க. தே ஆர் கோனா Okay, ladies and gentlemen, a kind request.
நான் இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிறேன் இங்கிலீஷ் ஹலோ மைக்கு கேபிள் இருக்கணும் மைக்கு கேபிள் என் பேக்கில் மைக்கு கேபிள் இருக்கணும் சீக்கிரம் லோகோட எடுத்து வந்துடா ஹலோ லோகோட எடுத்துருக்கேன் ரெடி ஓகே வந்துடும் ப்ரோ by learning this, making and avoiding expense. யாருண்ணா அது குமார் இன்னும் மைக் இருக்கும் சின்ன கோப்பு இருக்கும் அது அப்படியே வச்சு அது இன்னொரு மைக் இருக்கும் தள்ளியோ எடுத்துட்டு போய் தள்ளி சின்ன கேபிள் இந்த ஷார்ட்கட்ல என்ன பண்ணே கீழ ஃப்ரண்ட்ல கொடுப்போம் ஃப்ரண்ட்ல போயிடு அப்படி சைடுல போயிடு மைக் வச்சிருக்காங்க
you.